subject. So many days we did not have satsang. Today's subject is master your senses. (154th Sutra, Patanjali's Yoga Sutra, 3rd chapter, 48th verse. Grahana Swarupa Asmita Anvaya Artharatva Samyama Indriya Jaya. Swami Vivekananda translates the sutra as through samyama and the perception by the organs, the knowledge that follows the I consciousness that accompanies this knowledge, the inherence of the gunas in all of these, and they are contributing to the experience of the soul, comes the conquest of organs. Mastery over the sense organs. By performing samyama on their power of cognition and real nature, egoism, all pervasiveness and functions brings mastery over the sense organs. First I'll explain. If you master the sense organs, what happens to you? Then naturally you will be inspired to do this. When you master the sense organs, the first thing will happen to you is you will see the whole Jagat as Ishvara, whole universe as God. Yesterday, I went to pay my respects and tribute to Bhagavan Satya Sai Baba. His body, after he attained Videha Samadhi, Videha Mukti, after he took Samadhi, his body is there. I went and bowed down, paid my respects. For a second, I saw is a pure consciousness. I realized one of the great truth in that moment. He is the pure consciousness. If you want God, you can project God on him and see. In the world also, world is a pure reflection of consciousness. It is pure energy of God. You can project demon on the world and see. I have seen there are some people who feel the whole world is there out just to destroy them and cheat them, exploit them. Their parents are conspiring against them. Their friends are conspiring against them. Their relatives are conspiring against them. The person who is walking in the street is conspiring against them. Onlooker is conspiring against them. Their guru is also conspiring against them. There are some people who feel the whole universe, even the ground on which they are standing, is conspiring against them. They want only demon. They see demon all over the world, everywhere. Everything looks like a demon for them. Like these children, whenever there is a darkness, wherever there is a darkness, they feel, oh, devil is there, Bhuta is there.
You can project demon in everything and see, or you can project God in everything and see. Or you don't even need to project God. I can say, if you stop projecting, you will see God, that's all. What is isness. Isness tatata is God. I went to Arunachala to offer my gratitude and respects to Arunachala. On the way, I went to inaugurate one of our Ananda Sabhas in Osur Ashram. In Osur Ashram, they built a new temple for me and a meditation hall. For a long time they were inviting me to come and bless that. So on the way, just 10 minutes, I decided. I went there and blessed that property and continued. There we have a beautiful library. That property was donated to us by the close disciple of J. Krishnamurti, follower of J. Krishnamurti, who was the head of Rishi Valley School. Mr. Balasundaram, a highly principled and spiritually evolved person. There is a beautiful library donated by him. Only one word, there is a board. The moment I saw that word, that went into my system, and it is ringing even now, waiting to come out. It's a word from J. Krishnamurti. Let the listening be your God. I can say this one line. Not only can lead you to enlightenment. What Patanjali says, mastery over the senses, can happen just by this one line, nothing else. See, I'll reveal all the sacred secrets from the sutra. It's a very beautiful process. Systematically, Patanjali explains how the samyama should be done on cognition, real nature, egoism, all-pervasiveness, and functions. I'll explain. But the essence of this whole samyama, J. Krishnamurti has put in one word: let the listening be your God. When you listen to the master, just see how the words come and fall on you, how you take cognition. You see, your cognition is not perfection as on now. You need to understand, you have senses, but you lost sensitivity. Please understand, we all have senses, but we lost sensitivity. When the word comes and falls on us, how the cognition is taken. For example, now so many of you guys, the moment I look at you guys, all I need is just, I need to look and you need to look. Immediately, the Kundalini awakens. Different plane you start experiencing. And I can say that before your Kundalini was awakened, you were not having this experience. It is not that at that time I was not incarnation, you are not disciple. That time also I was incarnation.
You were a disciple. How come suddenly now the moment so much is happening in your body and visibly, physically, not even mentally some imagination, oh Kundalini snake is rising. No, visibly. How come this was not happening 1 year before and happening now? Because your cognition has developed. Your cognition has become pure. Your sensitivity is heightened. Just see if you see in the movies, almost all movies will have this scene. The saris will fly in the air and come and settle down. This is one of the great symbol of romance. Just like how something flies in the air, comes and settles, same way, the words which I am uttering flies in the air and comes and settles on you. Don't take cognition quickly, in a hurried way, no. When that sari lands on you, just layer by layer remove. Oh, now he is uttering a word, cognition. What it means, what he wants to convey, means keeping the buddhi and the decision making thee. See, buddhi means the energy of you which makes meaning out of all the words. Thee means the energy of you which decides how to respond to these words. When I am uttering these words, one part of you makes meaning. The other part immediately decides, oh, today onwards I will practice this. Or the third part will, I heard this about this already 10 times, I cannot practice, you forget about it, we will put this in the archives. Later on we will practice. Or you will say, this fool has no other work, goes on blabbering something every morning, and I also somehow get attracted to come and sit in front of him. I don't know what to do, but I have to listen. Some cognition, some decision making happens in your thee. That decision making instrument is called thee. That energy is called thee. Do not allow buddhi and thee to function unconsciously. I am not saying you should take the decision of following whatever I am talking after this session. No. You just be aware. Your thee and buddhi will take the decision. If your thee and buddhi takes the decision, you will not have conflict in following what I am saying. When your thee and buddhi takes the cognition and operation, does the operation in unconsciousness, you go on doing things unconsciously. When the unconscious cognition is encouraged by you and spoken as a conversation, that strengthens the cognition. And if it is again and again spoken as conversation, then it gets strengthened as conversation. Then again and again when the conversation is used, it becomes engram. Understand? How the unconscious cognition becomes conversation and samskara, engram. Come back to be sensitive. Come back to be sensitive. Fall down from foolishness.
Actually, when you fall down from foolishness, you will always fall into the intelligence. And trying to take cognition through all five senses just from foolishness. It is such a basic lesson, that is why Patanjali is repeating this lesson again and again and again. Patanjali is one of the greatest inner scientists. Man who demonstrated the science of enlightenment. Even after he left the body, he did not deteriorate or die or show any symbols of death. It was just living, alive, radiating the presence. The disciples don't know what to do. So they just kept his body and built a room around him. He is the only master whose body is not buried with sand or salt or bay leaf. Usually masters' bodies are buried, filling the ash, bay leaves, salt. His body is not buried at all. His body is just kept, and a big stone room is built. Now all of you guys will be going, I think many of you guys will be going to Rameshwaram. I'll tell our brahmacharis to take you guys to that samadhi place where his room is there. It's a huge room, stone room, sealed room, where he is sitting inside. Still you can listen the breathing sound. Again, the big problem is you will think that I am promoting some fantasy. Still you can experience his breathing sound. At least I have experienced. And whoever went and put their ears, don't think, usually if you put your ears on any wall, you will hear a kind of a sound. It will not be like that. Put your ears on this wall and listen. This sound will be different. And go and put your ears on that wall is samadhi. A very systematic, clear, breathing sound. How you will feel your breathing, that way you can feel. He is living there. His Jiva Samadhi is there. He became one with Nataraja. That is why the Nataraja's Murti is installed there. And he loved to wear the sacred beads, Rudraksha, so that whole hall is decorated with Rudraksha. They made a Rudraksha Mantapa in his memory, and Nataraja. He did not want his own Murti to be installed, but the disciples put his Murti also in the side. But as a main deity, he became a Nataraja. So he became one with that Chidakasa, Chitampara, Nataraja. So his Nataraja's Murti is there, and side his Murti is also there, his form. The form with which he operated in the body, that body is also there. If you are helped by yoga in any form, you are indebted to him. Anybody wants to experience his presence should go there. You should not miss the opportunity of going to Rameshwaram. Even if you are not able to go this time, you need to go back. Sometime when you come back again, don't miss, mark it as a point to go to Rameshwaram and see his physical presence. We have some of the great masters' physical body retained as it is, mummified. Not the mummifying of the Egyptian way of mummifying is totally different. They are able to only maintain the body. Our guys are able to maintain the body as the center of the cosmic or conscious functions. When the Vedic tradition way of mummifying happens, not only body doesn't get spoiled and it stays, it continues to be the center of their conscious operations. The cognition is taken, buddhi works, the works, responses happen, they continue to be the
center of their conscious activities. That is why your prayers are fulfilled in their presence. If you pray to a mummy, your prayers will not be answered. Because the physical part is retained, but not the response part. Here, the response part is retained. The pure cognition, Di and Buddhi is retained. And same way, Srirangam, still Ramanujas, Udayavar, Ramanujas, Acharya's body is there as it is. You can see the nails growing, the hand lines, the palm lines, the eyebrow hairs, all that you can see even now. And not only that, you can feel his presence. You can offer any prayers, you will see the response. You can talk to him. I am telling you from my experience, because I have been helped, I am telling you this. Many times I told, the Arunachaleshwara temple, the Arunagiri Yogeshwara Samadhi is there. He is in Jiva Samadhi. Jiva Samadhi means he is residing there. Shiva himself came down as Arunagiri Yogeshwara. He is residing there. When we went this time, I just wanted to let the world know that really he is there, is Jiva Samadhi is there. All I said is, if he is really sitting here in Jiva Samadhi, let few of his hair come, get materialized in our devotee's hand, so that we can do the DNA test and prove it is 2000-year-old DNA and he is alive sitting there in Jiva Samadhi. We got 6 hair. It is there. And we are now sending it for DNA test. Now we are sending it for DNA test. We will prove it. It is 2000-year-old, at least 2000-year-old. So through that way, at least my one statement is proved. Somebody 2000-year-old is sitting down in Jiva Samadhi. Of course, we can't compare because there is no record of Arunagiri Yogeshwara's DNA, but at least this we can prove. Anyhow, when you live in the body, if you arrive to the sensitivity where the buddhi and di functions in awareness and sensitivity, even after you leave the body, that will continue to be there with you, radiate through your body and through you. That is why when you go to the great masters' samadhis, Jiva Samadhis, whatever prayers you offer, it directly helps you. Immediately they respond to it. Some of these masters' presence, all seekers should experience. The great Jiva Samadhi of Ellam Valla Sittar in Madurai, and Meenakshi's presence in Madurai, and Patanjali's presence in Rameshwaram, Ramanujar's presence in Srirangam, Kamakshi
His Devi herself came and did tapas towards Shiva and became enlightened. Kamakshi's presence in Kanchipuram, all these major masters, energy fields, they all radiate the highest sensitivity. Understand? I saw so many of you guys in the Tiruvannamalai temple levitating, rolling and receiving vibhuti in their hands. How many received vibhuti in Tiruvannamalai temple? 2-3 people came and reported me. 1, 2. Receiving vibhuti in your hands. Understand, you need to know, this is a solid confirmation. Your experience is super conscious experience. If you are receiving vibhuti because of some black magic or yakshini vidya or some unconscious siddhis, it will not happen inside the energy field, Garbha Mandir of the great incarnations, masters like Arunagiri Ishvara Shiva. If it is happening there, understand, the energy which is responsible for all these extraordinary experiences in you and the energy which resides as Shiva, Arunagiri Yogeshwara in the temple is one and the same. Achala Murti is Sachala Murti. Because in the superconscious energy field, the unconscious black magic cannot interfere. Let the listening be your God. Today learn this one basic truth. Then I'll explain different sacred secrets from the sutra. When the words come and fall on you, see how the cognition is taken, how the decision is made. Be aware of buddhi and these function. Come back to sensitivity. You can start mastering the senses. I'll continue on the sutra for next few more days. Now, let this be the essence of today's message. Let the listening be your God. I bless you all. Let you all achieve, experience, live, express, radiate and share the eternal bliss. Nithyananda. Thank you. Connecting with the divine with your eyes closed is meditation. Connecting with the divine with your eyes open is darshan. Come, let us all now move from meditation to darshan. Slowly, very slowly, please open your eyes. Tripurantaka. This is the form in which he opened his 3 eyes. As Tripurantaka, he opened 3 eyes and burnt Tripurasuras, the 3 demons who had 3 worlds for themselves. He burnt all of them just to opening the 3rd eye. So, this manifestation is Tripurantaka Murti. If you want to destroy negativity, invoke him. Invoke Tripurantaka Murti, he will destroy it.
வான்வரையிலும் வளர்ந்த ஜோதி ரூபனே, தேன் சுவை தரும் தமிழ் தலைவனே, மான்மகிழ்வினை ஏந்தி நிற்கும் ஐயனே, கைலாசம் தந்த நித்யானந்தனே, அகிலம் காப்பாய் திருவடியில் என் அருகில் இருப்பாய் அரை நொடியில், பிறையை சூடிய பெருமானே, பிழைகள் கலைத்து அருள்வாயே, கல்லும் கரைக்க சிறு புல்லும் முறைக்க சிவயாவும் திளைக்க சிவசூத்திரம் அளிக்கிறாய். வான்வரையிலும் வளர்ந்த ஜோதி ரூபனே, தேன் சுவை தரும் தமிழின் தலைவனே, மான்மகிழ்வினை ஏந்தி நிற்கும் ஐயனே, கைலாசம் தந்த நித்யானந்தனே. நித்யானந்தம் நித்யானந்தம் அண்ணாமலையே சிவரூபமாய் வீற்றிருக்கும் குரு நித்யானந்தனே. நித்யானந்தம் நித்யானந்தம் அண்ணாமலையே சிவரூபமாய் வீற்றிருக்கும் குரு நித்யானந்தனே. शिव शिव नमः शिव श्री रुद्र तांडव शिव पर शिव महेश्वर श्री काल काल ईश्वरा. शिव शिव नमः शिव श्री रुद्र तांडव शिव पर शिव महेश्वर श्री काल काल ईश्वरा. காலம் தாசு கைட்டினை வீச மார்கண்டேயனும் உன்னை கட்டி அணைக்கவே விரைந்து வந்தவா, உதிரம் கொட்டும் கண்களை மாற்ற வேடம் கண்களை எடுத்து உனக்கு பொறுத்திட மோட்சம் தந்தவா. அந்த மொத்த வாண்டிடும் அகண்ட ஜோதி ரூபனே, அடியாரி பக்தி ஏற்றிடும் எமையாளும் நித்யானந்தனே, மரியாய் விதியை சிவமாய் மாற்றிட உன் அருளால் இணையும் பதம் சேர்த்திட, அடியாய் குடியாய் மலையாய் நின்றிட உன் அடியார் அவர்க்கும் அடியோனாய் வந்தவா. நம சிவாய சிவ சிவாய நம சிவாய நம சிவாய शिव शिवाय नमः शिवाय. வான்வரையிலும் வளர்ந்த ஜோதி ரூபனே, தேன் சுவை தரும் தமிழின் தலைவனே, மான்மகிழ்வினை ஏந்தி நிற்கும் ஐயனே, கைலாசம் தந்த நித்யானந்தனே, அகிலம் காப்பாய் திருவடியில் என் அருகில் இருப்பாய் அரை நொடியில், பிறையை சூடிய பெருமானே, என் பிழைகள் கலைத்து அருள்வாயே, கல்லும் கரைக்க சிறு புல்லும் முறைக்க இவையாவும் திளைக்க சிவசூத்திரம் அளிக்கிறாய். வான்வரையிலும் வளர்ந்த ஜோதி ரூபனே, தேன் சுவை தரும் தமிழின் தலைவனே, மான்மகிழ்வினை ஏந்தி நிற்கும் ஐயனே, கைலாசம் தந்த நித்யானந்தனே. நித்யானந்தம் நித்யானந்தம் அண்ணாமலையே சிவரூபமாய் வீற்றிருக்கும் குரு 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 நித்யானந்தனே. ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಾಣ ಕೊಡುವ ನಿತ್ಯಾನಂದ, ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಾಣ ಕೊಡುವ ನಿತ್ಯಾನಂದ.
ನಿತ್ಯಾನಂದ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಸತ್ಯ ಕೊಡುವ ನಿತ್ಯಾನಂದ 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 ಸತ್ಯ ಕೊಡುವ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಸತ್ಯ ಅರಿತು ಪರಮಹಂಸನಾದೆ ನೀನು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಸತ್ಯ ಅರಿತು ಪರಮಹಂಸನಾದೆ ನೀನು ನಿತ್ಯಾನಂದ 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 ವರವ ಕೊಡುವ ನಿತ್ಯಾನಂದ 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 ವರವ ಕೊಡುವ ನಿತ್ಯಾನಂದ ವರವ ನೀವ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷವೇ ನೀನಾದೆ ನಿತ್ಯಾನಂದ ವರವ ನೀವ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷವೇ ನೀನಾದೆ ನಿತ್ಯಾನಂದ 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 ದೀಕ್ಷೆ ಕೊಡುವ ನಿತ್ಯಾನಂದ 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 ದೀಕ್ಷೆ ಕೊಡುವ ನಿತ್ಯಾನಂದ ದೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುವ ನಿತ್ಯಾನಂದ ದೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುವ ನಿತ್ಯಾನಂದ ನಿತ್ಯಾನಂದ ದೀಕ್ಷೆ ಕೊಡುವ ನಿತ್ಯಾನಂದ ನಿತ್ಯಾನಂದ ದೀಕ್ಷೆ ಕೊಡುವ ನಿತ್ಯಾನಂದ. ಶಾಂತಿ ಕೊಡುವ ನಿತ್ಯಾನಂದ. The happening of our beloved Bhagavan, the Supreme Pontiff of Hinduism, Bhagavan Nithyananda Paramashivam, the ultimate manifestation of Paramashiva in our lives as our Guru or Master. Guru Purnima Brahmotsavam is celebrated all over Kailasa, the first nation for all Hindus. Today is the 6th day of the celebrations, and we celebrate the revival of the Advaita Sampradaya of Sanatana Hindu Dharma by the Supreme Pontiff of Hinduism. Advaita in Sanskrit means non-dualism. Advaita is a real experience that one can experience as oneness with Paramashiva. This Sampradaya's core is the personal realization of the truth of Advaita as one's reality. Today we are worshipping Shri Jnana Dakshinamurti, presiding deity of the Advaita Sampradaya, who is a form of Paramashiva, also known as Medha Dakshinamurti, and is a manifestation of Paramashiva as Guru. We worship and revere also today Sri Annamalai Swamigal, who served the great incarnation, Bhagavan Ramana Maharshi, personally. Annamalai Swamigal's main guidance in Swamiji's life was in the path of Advaita and self-inquiry. Utsava Vigraha of the Supreme Pontiff of Hinduism, Bhagavan Nithyananda Paramashivam, graces us here today as the reviver of the Advaita Sampradaya. The contributions of the Supreme Pontiff of Hinduism to the world in Advaita include many, including unclutching, leaving Advaita process, and his commentary on the Ashtavakra Gita. Let us now offer our sincere devotion and worship at the feet of Bhagavan Shri Jnana Dakshinamurti, Annamalai Swamigal, and our beloved Bhagavan, the Supreme Pontiff of Hinduism, Bhagavan Nithyananda Paramashivam, on the 6th day celebrations of Guru Purnima Brahmotsavam, and seek their grace and blessings. सहस्रदलपङ्कजे सकलशीलरश्मिप्रभम् वराभयकराम्बुजम् विमलगन्धपुष्पाम्बरम् प्रसन्नवदने क्षणम् सकलदेवतारूपिणम् स्मरेत् शिरसिहंसकम् तदभिमानपूर्वम् गुरुम् दशाङ्गम् गुग्गुलोपेदम् सुगन्धम् च सुमनोहरम् आघ्रेय सर्वदेवानाम् धूपोऽयम् प्रतिगृह्यताम् श्री सर्वदेवदेवी स्वरूपाय भगवते श्री नित्यानन्द परमशिवाय नमः धूपम् आघ्रापयामि अथ दीपः ॐ साध्यम् त्रिभक्ति संयुक्तम् वह्निना योजितम् मया ग्रहाणमङ्गलम् दीपम् त्रैलोक्यतिविरामहम् श्री सर्वदेवदेवी स्वरूपाय भगवते श्री नित्यानन्द परमशिवाय नमः दीपम् दर्शयामि अथ नैवेद्यम् ॐ
दर्शयामि नीराजनम् हंस हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो हंस प्रचोदयात् हंस हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो हंस प्रचोदयात् श्री सर्वदेवदेवी स्वरूपाय भगवते श्री नित्यानंद परमशिवाय नमः कर्पूर नीराजनं संदर्शयामि रक्षां धारयामि षोडत्रीशावताराय ज्योतिस्तम्भस्वरूपिणे श्रीकैलासप्रधानाय नित्यानन्दाय मङ्गलम् तत्त्वज्ञानप्रदाताय नित्यानन्देश्वररूपिणे श्रीकैलासप्रधानाय नित्यानन्दाय मङ्गलम् मूलप्रकृतिरूपाय परमशिवशक्तिस्वरूपिणे श्रीकैलासप्रधानाय नित्यानन्दाय मङ्गलम् दण्डत्रिशूलहस्ताय कालकालस्वरूपिणे श्रीकैलासप्रधानाय नित्यानन्दाय मङ्गलम् आदिपूज्याय देवाय सकृत्पूर्णत्वरूपिणे श्रीकैलासप्रधानाय नित्यानन्दाय मङ्गलम् सर्वाभयविनाशकाय शत्रुसंहाररूपिणे श्रीकैलासप्रधानाय नित्यानन्दाय मङ्गलम् योगपट्टाभिषिक्ताय राजसन्न्यासधारिणे श्रीकैलासप्रधानाय नित्यानन्दाय मङ्गलम् सर्वभयविनाशकाय शत्रुसंहाररूपिणे श्रीकैलासप्रधानाय नित्यानन्दाय मङ्गलम् सार्वभौमैकमत्याय राजराजार्चिताय च श्रीकैलासप्रधानाय नित्यानन्दाय मङ्गलम् मङ्गलम् कल्पवृक्षाय मङ्गलम् ज्ञानदायिने परमशिवाय श्रीनित्यानन्देश्वराय मङ्गलम् मङ्गलम् श्रीविद्याम्बायै मङ्गलम् कामदायिन्ये सर्वमङ्गलदात्री नित्यानन्देश्वर्ये मङ्गलम् मङ्गलम् गुरुदेवाय मोक्षमूर्ताय मङ्गलम् परमावताराय नित्यानन्दाय गुरवे मङ्गलम् त्वम् स्मृतमहम् धन्य मम प्राणमहेश्वर गङ्गाधरनामेति स्तोत्रस्थानम् ददाम्यहम् हरि ओम् तत्सत् सर्वम् भगवत् श्री नित्यानन्द परमशिव पादुकार्पणमस्तु ओम् नित्यानन्दम् ಬನ್ನಿರೋ ಬನ್ನಿರೋ ನೋಡಿ ಬನ್ನಿರೋ ನಿತ್ಯನ ಮಹಿಮಯನು ನೋಡಿ ಬನ್ನಿರೋ 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 ನೋಡಿ ಬನ್ನಿರೋ ನಿತ್ಯನ ಮಹಿಮಯನು ನೋಡಿ ಬನ್ನಿರೋ ನಿನ್ನನೇ ನಂಬಿ ಬಂದರು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಎಲ್ಲವೂ ನೀನೇ ಎಂದರು ನಿನ್ನನೇ ನಂಬಿ ಬಂದರು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಎಲ್ಲವೂ ನೀನೇ ಎಂದರು ನಾನೇ ನೀನಾದರೂ ನೀನೇ ನಾನಾದರೂ ನಾನೇ ನೀನಾದರೂ ನೀನೇ ನಾನಾದರೂ ನೀನೇ ನೀನೇ ಎಂದೆನ್ನಬಹುದೇನು ನಿತ್ಯಾನಂದ ನಿನ್ನನೇ ನಂಬಿ ಬಂದರು ನೀನೇ ನೀನೇ ಎಂದೆನ್ನಬಹುದೇನು ನಿತ್ಯಾನಂದ ನಿನ್ನನೇ ನಂಬಿ ಬಂದರು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಎಲ್ಲವೂ ನೀನೇ ಎಂದರು ನಿನ್ನನೇ ನಂಬಿ ಬಂದರು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಎಲ್ಲವೂ ನೀನೇ ಎಂದರು
ನಿತ್ಯಾನಂದ ಎಲ್ಲವೂ ನೀನೇ ಎಂದರು. ನಿನ್ನನೇ ನಂಬಿ ಬಂದರು. ನಿತ್ಯಾನಂದ ಎಲ್ಲವೂ ನೀನೇ ಎಂದರು. ಎಂದಿಗೂ ನಾ ಗೆಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಎಲ್ಲ ಗೆದ್ದವನಾದ ನಿನ್ನ. ಎಂದಿಗೂ ನಾ ಗೆಲ್ಲದಿ Every person has over 105 million cells in their eyes. These cells collect light signals and send them to our brains. ನಿತ್ಯಾನಂದ ಅನಂತ ಶಯನ ಅನಂತ ರೂಪ ಮಮ ಗುರುನಾಥ. ಮುಂದೆ Three worlds for themselves. He burnt all of them just through opening the third eye. So, this manifestation is Tripurantaka-murti. If you want to destroy negativity, invoke him. Invoke Tripurantaka-murti, he will destroy it. வான் வரையிலும் வளர்ந்த ஜோதி ரூபனே, தேன் சுவைத்ததும் தமிழ் தலைவனே, மான் மழுவினை ஏந்தி நிற்கும் ஐயனே, கைலாசம் தந்த நித்யானந்தனே. ಬನ್ನಿರೋ ಬನ್ನಿರೋ ನೋಡಿ ಬನ್ನಿರೋ, ನಿತ್ಯನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಬನ್ನಿರೋ. ಕರುಣೆ ತೋರಲು ನಿಂತಿಹನು ಇಲ್ಲಿ. ಕರುಣೆ ತೋರಲು ನಿಂತಿಹನು ಇಲ್ಲಿ. ನಿತ್ಯಾನಂದರಾಗಿ ಬಂದು ಶಾಂತಿ ಪಡೆಗಿರೋ. ನಿತ್ಯಾನಂದರಾಗಿ ಬಂದು ಶಾಂತಿ ಪಡೆಗಿರೋ. ಬನ್ನಿರೋ ಬನ್ನಿರೋ ನೋಡಿ ಬನ್ನಿರೋ, ನಿತ್ಯನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಬನ್ನಿರೋ. ಬನ್ನಿರೋ ಬನ್ನಿರೋ ನೋಡಿ ಬನ್ನಿರೋ, ನಿತ್ಯನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಬನ್ನಿರೋ. ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ ಒಂದು ಆಲದ ಮರವು, ಬಿಡದಿಯ ಬಳಿ ನಿತ್ಯ ಪುರಿಯೋ. ಬಿಡದಿಯ ಬಳಿ ನಿತ್ಯ ಪುರಿಯೋ. ಬನ್ನಿರೋ ಬನ್ನಿರೋ ನೋಡಿ ಬನ್ನಿರೋ, ನಿತ್ಯನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಬನ್ನಿರೋ. ಬನ್ನಿರೋ ಬನ್ನಿರೋ ನೋಡಿ ಬನ್ನಿರೋ, ನಿತ್ಯನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಬನ್ನಿರೋ. ನಿನ್ನನೇ ನಂಬಿ ಬಂದರು. Vrishabharudha Murti, Vrishabhantika Murti. I bless you all into Paramashivatva, leadership consciousness. I awaken the cosmic vision of Maha Kailasa in you all. I'll open the third eye, Maha Kailasa, Dvata Shanta, in you all now. Take the Atmalinga, keep it in your palms, see through your three eyes, my three eyes.
through your third eye, look at my third eye. Not only I will open your third eye, I'll give you the experience of Maha Kailasa. I'll open Maha Kailasa for all of you. Now, keep the Atmalinga in your hand, in your palms. Atmalinga will stand and you will see Maha Kailasa. Both will happen right now. You will all manifest power over silicon. Oh. ನಿನ್ನನೇ ನಂಬಿ ಬಂದರು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಎಂದರು. ನಾನೇ ನೀನಾದರೂ ನೀನೇ ನಾನಾದರೂ, ನಾನೇ ನೀನಾದರೂ ನೀನೇ ನಾನಾದರೂ, ನೀನೇ ನೀನೇ ಎಂದೆನ್ನಬಹುದೇನು ನಿತ್ಯಾನಂದ ನಿನ್ನನೇ ನಂಬಿ ಬಂದರು. ನೀನೇ ನೀನೇ ಎಂದೆನ್ನಬಹುದೇನು ನಿತ್ಯಾನಂದ ನಿನ್ನನೇ ನಂಬಿ ಬಂದರು. ನಿತ್ಯಾನಂದ ಎಲ್ಲವೂ ನೀನೇ ಎಂದರು. ನಿನ್ನನೇ ನಂಬಿ ಬಂದರು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಎಲ್ಲವೂ ನೀನೇ ಎಂದರು. ಜ್ಞಾನವ ಪಡೆಯದಿದ್ದರು ಜ್ಞಾನಿಯ ನಂಬಿದ್ದರು, ಜ್ಞಾನವ ಪಡೆಯದಿದ್ದರು ಜ್ಞಾನಿಯ ನಂಬಿದ್ದರು, ಸತ್ಯವನರಿಯ ಬಂದಿದ್ದರು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಮಿಥ್ಯಕ್ಕೆ ಎನ್ನನೂಕಬಹುದೇನು. ಸತ್ಯವನರಿಯ ಬಂದಿದ್ದರು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಮಿಥ್ಯಕ್ಕೆ ಎನ್ನನೂಕಬಹುದೇನು. ನಿತ್ಯಾನಂದ ನಿನ್ನನೇ ನಂಬಿ ಬಂದರು. ನಿತ್ಯಾನಂದ ಎಲ್ಲವೂ ನೀನೇ ಎಂದರು. ನಿನ್ನನೇ ನಂಬಿ ಬಂದರು. ನಿತ್ಯಾನಂದ ಎಲ್ಲವೂ ನೀನೇ ಎಂದರು. ಎಂದಿಗೂ ನಾ ಗೆಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಎಲ್ಲ ಗೆದ್ದವನಾದ ನಿನ್ನ. ಎಂದಿಗೂ ನಾ ಗೆಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಎಲ್ಲ ಗೆದ್ದವನಾದ ನಿನ್ನ. ದಾಸಿಯೇ ನಾನಾಗಿದ್ದರೂ ನಿತ್ಯಾನಂದ ದಾನವರಿಗೆನ್ನ ಒಪ್ಪಿಸಬಹುದೇನು. ದಾಸಿಯೇ ನಾನಾಗಿದ್ದರೂ ನಿತ್ಯಾನಂದ ದಾನವರಿಗೆನ್ನ ಒಪ್ಪಿಸಬಹುದೇನು. ನಿತ್ಯಾನಂದ ನಿನ್ನನೇ ನಂಬಿ ಬಂದರು. ನಿತ್ಯಾನಂದ ಎಲ್ಲವೂ ನೀನೇ ಎಂದರು. ನಿತ್ಯಾನಂದ ನಿನ್ನನೇ ನಂಬಿ ಬಂದರು. ನಿತ್ಯಾನಂದ ಎಲ್ಲವೂ ನೀನೇ ಎಂದರು. ಹರಿಯದವರು ಅರಿತಂತಿದ್ದರು, ಹರಿಯದವರು ಅರಿತಂತಿದ್ದರು, ಅರಿತವರು ಅರಿಯದಂತಿದ್ದರು, ಅರಿತವರು ಅರಿಯದಂತಿದ್ದರು. ಇದೆಲ್ಲವರ ಅರಿವು ನಿನಗಿದ್ದರು ನಿತ್ಯ, ಇದೆಲ್ಲವರ ಅರಿವು ನಿನಗಿದ್ದರು
ನಿತ್ಯಾನಂದ ಎಲ್ಲವೂ ನೀನೇ ಎಂದರು. ಭಕ್ತಿಯೇ ಮೇಲೆಂದರು ಮುಕ್ತಿಯೇ ಸಖ್ಯವೆಂದರು, ಭಕ್ತಿಯೇ ಮೇಲೆಂದರು ಮುಕ್ತಿಯೇ ಸಖ್ಯವೆಂದರು, ಇದೇ ನಾನು ಬಯಸದಿದ್ದರು ನಿತ್ಯಾನಂದ ನಿನ್ನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ನೀಡಬಾರದೇನು, ಇದೇ ನಾನು ಬಯಸದಿದ್ದರು ನಿತ್ಯಾನಂದ ನಿನ್ನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ನೀಡಬಾರದೇನು ನಿತ್ಯಾನಂದ, ನಿನ್ನನೇ ನಂಬಿ ಬಂದರು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಎಲ್ಲವೂ ನೀನೇ ಎಂದರು, ನಿನ್ನನೇ ನಂಬಿ ಬಂದರು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಎಲ್ಲವೂ ನೀನೇ ಎಂದರು. ಈಸು ಜನ್ಮ ಹೊತ್ತರೇನು, ಈಸು ಜನ್ಮ ಹೊತ್ತರೇನು, ಈಸು ಕರ್ಮ ಕಳೆದರೇನು, ಈಸು ಕರ್ಮ ಕಳೆದರೇನು, ನಿತ್ಯವಾದುದನು ನೀ ತೊರೆದಿದ್ದರೆ, ನಿತ್ಯ ನಿತ್ಯವಾದುದನು ನೀ ತೊರೆದಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವೇನು ನಿತ್ಯಾನಂದ ನಿನ್ನನೇ ನಂಬಿ ಬಂದರು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಎಲ್ಲವೂ ನೀನೇ ಎಂದರು, ನಿನ್ನನೇ ನಂಬಿ ಬಂದರು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಎಲ್ಲವೂ ನೀನೇ ಎಂದರು. ನಾನೇ ನೀನಾದರೂ ನೀನೇ ನಾನಾದರೂ, ನಾನೇ ನೀನಾದರೂ ನೀನೇ ನಾನಾದರೂ, ನೀನೇ ನೀನೇ ಎಂದೆನ್ನಬಹುದೇನು ನಿತ್ಯಾನಂದ ನಿನ್ನನೇ ನಂಬಿ ಬಂದರು, ನೀನೇ ನೀನೇ ಎಂದೆನ್ನಬಹುದೇನು ನಿತ್ಯಾನಂದ ನಿನ್ನನೇ ನಂಬಿ ಬಂದರು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಎಲ್ಲವೂ ನೀನೇ ಎಂದರು, ನಿನ್ನನೇ ನಂಬಿ ಬಂದರು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಎಲ್ಲವೂ ನೀನೇ ಎಂದರು. நினைவெல்லாம் நித்யானந்தம், நினைவெல்லாம் நித்யானந்தம், நித்யா நினைவெல்லாம் நித்யானந்தம், உன்னை எண்ணிடும் போதெல்லாம் பேரானந்தம், எண்ணிடும் போதெல்லாம் பேரானந்தம், நித்யானந்தா 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 நித்யானந்தா, நினைவெல்லாம் நித்யானந்தம். தாங்கிடும் தாயாகி வந்தாய்
நித்யனந்தனே நித்யானந்த சத்யவேந்தனே நித்யானந்த நினைவெல்லாம் நித்யானந்தம் நித்யா நினைவெல்லாம் நித்யானந்தம். தவறேதும் நான் செய்யும் போதினிலே தந்தை போல் தடுத்தாலும் உனதருளே. நித்யனந்தனே நித்யானந்தா சத்யவேந்தனே நித்யானந்தா நித்யனந்தனே நித்யானந்தா சத்யவேந்தனே நித்யானந்தா தவறேதும் நான் செய்யும் போதினிலே தந்தை போல் தடுத்தாலும் உனதருளே. கவலைகள் எமக்கில்லை காப்பது நின் கடனே கவலைகள் எமக்கில்லை காப்பதும் நின் கடனே. பவவினை உமை கண்டு ஓடுமையா நல்ல பலன் யாவும் எமை வந்து சேருமையா. நித்யனந்தனே நித்யானந்தா சத்யவேந்தனே நித்யானந்தா நித்யனந்தனே நித்யானந்தா சத்யவேந்தனே நித்யானந்தா நினைவெல்லாம் நித்யானந்தம் நினைவெல்லாம் நித்யானந்தம் நித்யா நினைவெல்லாம் நித்யானந்தம். உன்னை எண்ணிடும் போதெல்லாம் பேரானந்தம் எண்ணிடும் போதெல்லாம் பேரானந்தம். நித்யானந்தா 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 நித்யானந்தா. நித்யனந்தனே நித்யானந்தா சத்யவேந்தனே நித்யானந்தா நித்யனந்தனே நித்யானந்தா சத்யவேந்தனே நித்யானந்தா நித்யனந்தனே நித்யானந்தா சத்யவேந்தனே நித்யானந்தா நித்யனந்தனே நித்யானந்தா சத்யவேந்தனே நித்யானந்தா.
நித்யானந்த சின்மய ரூப நித்யானந்த சைதன்ய ரூப நித்யானந்த அத்வைத ரூப நித்யானந்த நித்ய புரீஷ நித்யானந்த ஆனந்த கந்த வாச நித்யானந்த ஆனந்த கந்த வாச நித்யானந்த ஆனந்த கந்த வாச நித்யானந்த. ஜென்ம ஜென்மமாய் செய்த தவமோ உற்ற நண்பனாய் நித்யானந்தனும் வந்து உதித்தான் வந்து உதித்தான். ஜென்ம ஜென்மமாய் செய்த தவமோ உற்ற நண்பனாய் நித்யானந்தனும் வந்து உதித்தான் வந்து உதித்தான். காக்கும் இறையே நட்பின் உருவாய் வந்த களிப்பால் கட்டு கடங்கா மகிழ்வு கொண்டே மகிழ்வு கொண்டே மலை போல் வரும் துயர் யாவையும் நொடிப்போதினில் பொடியாக்கிட புயலாய் வருவான் துணையென வருவான். ஜென்ம ஜென்மமாய் செய்த தவமோ உற்ற நண்பனாய் நித்யானந்தனும் வந்து உதித்தான் வந்து உதித்தான். உடல் வாய்க்கும் நோய் வந்த போதும் உயிர் காக்கும் மருந்தாகி நின்றிடுவான் நின்றிடுவான். மனம் காட்டும் இடர்கள் தீர இதம் சேர்க்கும் வார்த்தைகளை பேசிடுவான் அவன் பேசிடுவான். தலை தூக்கிடும் கருவங்களை தடம் மாற்றிட வெடிப்பான் தலை தூக்கிடும் கருவங்களை தடம் மாற்றிட வெடிப்பான். பின் கருணை மழையாய் பொழிவான் தினம் கருணை மழையாய் பொழிவான். பின் கருணை மழையாய் பொழிவான் தினம் கருணை மழையாய் பொழிவான். ஜென்ம ஜென்மமாய் செய்த தவமோ உற்ற நண்பனாய் நித்யானந்தனும் வந்து உதித்தான் வந்து உதித்தான். பகை கொண்டு என்னை தாக்கும் வீணத்தமைக்கடும் சினம் கொண்டு தாக்கிடுவான் தாக்கிடுவான். மிகை கொண்டு நட்பால் என் மனம் என்ன கண் முன்னே வந்திடுவான் வந்திடுவான். சூததுவும் அறியாதொரு மழலை மொழி பேசி சூததுவும் அறியாதொரு மழலை மொழி பேசி எந்த மகிழ்வை தளர்த்திடச் செய்வான் நித்தின் மகிழ்வை தளர்த்திடச் செய்வான். எந்த மகிழ்வை தளர்த்திடச் செய்வான் நித்தின் மகிழ்வை தளர்த்திடச் செய்வான். ஜென்ம ஜென்மமாய் ஜென்ம ஜென்மமாய் ஜென்ம ஜென்மமாய் ஜென்ம ஜென்மமாய் ஜென்ம ஜென்மமாய் செய்த தவமோ உற்ற நண்பனாய் நித்யானந்தன் வந்து உதித்தான் வந்து உதித்தான். மனம் கொண்ட எண்ணங்கள் யாவும் வெகுண்டோட தியானங்கள் தந்திடுவான் தந்திடுவான். யுகம் காக்கும் நித்யானந்தன் உயிர் தோழனாய் என்னை என்று ஏற்றிடுவான் ஏற்றிடுவான். கருணை மழையினில் நாமும் இரையாய் மாறக்கூடும் அவன் கருணை மழையினில் நாமும் இரையாய் மாறக்கூடும். சரணம் அடைந்தால் அருள்வான் அவன் சரணம் அடைந்தால் அருள்வான் சரணம் அடைந்தால் அருள்வான் அவன் சரணம் அடைந்தால் அருள்வான். ஜென்ம ஜென்மமாய் செய்த தவமோ உற்ற நண்பனாய் நித்யானந்தனும் வந்து உதித்தான் வந்து உதித்தான். ஜென்ம ஜென்மமாய் செய்த தவமோ உற்ற நண்பனாய் நித்யானந்தனும் வந்து உதித்தான் வந்து உதித்தான்.
காக்குமிரையே நட்பின் உருவாய் வந்த களிப்பால் கட்டு கடங்கா மகிழ்வு கொண்டேன் மகிழ்வு கொண்டேன். காக்குமிரையே நட்பின் உருவாய் வந்த களிப்பால் கட்டு கடங்கா மகிழ்வு கொண்டேன் மகிழ்வு கொண்டேன். மலை போல் வரும் துயர் யாவையும் நொடி போதினில் பொடியாக்கிட புயலாய் வருவான் துணையென வருவான். ஜென்ம ஜென்மமாய் செய்த தவமோ உற்ற நண்பனாய் நித்யானந்தன் வந்து உதித்தார் வந்து உதித்தார். ஜென்ம ஜென்மமாய் ஜென்ம ஜென்மமாய் ஜென்ம ஜென்மமாய் ஜென்ம ஜென்மமாய் நித்யானந்தா.
மாற்றமில்லாததை ஏற்றுக்கொள்ளும் உயர் புத்தி நிலை தன்னை காட்டிவிடும். மாற்றமில்லாததை ஏற்றுக்கொள்ளும் உயர் புத்தி நிலை தன்னை காட்டிவிடும். நித்யானந்தன் கல்பதரு தரிசனம். குரு நித்யானந்தன் கல்பதரு தரிசனம். ஞானம் தானே தந்த தாகம் தீர்த்துவிடும். ஆன்ம ஞானம் எனும் ஆனந்தம் கூட்டிடும். நித்யானந்தன் கல்பதரு தரிசனம். தியானம் தானே தந்த தாகம் தீர்த்துவிடும். ஆன்ம ஞானம் எனும் ஆனந்தம் கூட்டிடும். நித்யானந்தன் கல்பதரு தரிசனம். குரு நித்யானந்தன் கல்பதரு தரிசனம்.
எவ்விதமான ஒரு நோக்கமும் இல்ல என்பதும் புரிந்துவிட வாழ்க்கையின் அர்த்தம் அது தெளிந்து விடும். நித்ய சொன்னாரு சக்தி தந்தாரு, நித்ய சொன்னாரு சக்தி தந்தாரு. நித்யானந்தன் சொன்ன வேதம் வாழ்வின் நிலை ஏத்திவிடும். சத்தியத்தை கொஞ்சம் கேளுங்க, அட கேளுங்க, சத்தியத்தை கொஞ்சம் கேளுங்க.
with the divine with your eyes closed is meditation. Connecting with the divine with your eyes open is darshan. Come, let us all now move from meditation to darshan.